কাজেই আমাদের একসঙ্গে চলাফেরা, ওঠা বসা, খাওয়া দাওয়া এসব করা উচিত নয়। Mix up means to associate with people from different social groups. Ew. You don't come to our place anymore. আপনি আপনি আর আমাদের এখানে আসবেন না। Yes, don't come to our place anymore, no to Bihari. হ্যাঁ, তুমি আর আমাদের বাড়িতে আসবে না নূরবিহারী। Kalyani's marriage with you is not possible. কল্যাণীর সঙ্গে তোমার বিবাহ সম্ভব নয়। Don't come to this house in vain to make her upset. অকারণে বাড়িতে এসে তুমি ওর মন বিক্ষিপ্ত করে দিও না। In vain means to no purpose or without achieving one's goal. Make someone upset means to cause someone to feel unhappy, worried, or angry. এফএতে ফার্স্ট, বিএতে ফার্স্ট। After the MA results come out, we'll send you abroad to appear in ICS. এম এর রেজাল্ট বেরোলেই তোমাকে বিলেতে পাঠাবো আইসিএস এ অ্যাপিয়ার হবার জন্য। Here, appear means to take part in or attend something. Instead of doing that, you join nationalism. তা না করে তুমি স্বদেশী করবে। Spoiled the MA results. এম এর রেজাল্ট খারাপ করলে। Here, spoiled the results meaning to have made the results worse or less successful. Took part in non-cooperation movement and went to jail. নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট করে জেলে গেছে। Take part in means to join or participate in something with others. Non-cooperation movement. A mass movement against British rule in India in the early 1920s. You had said, nation comes first, countrymen come first. আপনি বলেছিলেন দেশ আগে, দেশের মানুষ আগে। Yes, I said, but not by sacrificing career. হ্যাঁ বলেছিলাম, কিন্তু ক্যারিয়ার স্যাক্রিফাইস করে নয়। Sacrificing career, giving up or damaging one's career. Don't you understand by looking at me? আমাকে দেখে বুঝতে পারো না? I don't serve the nation any less than you all. তোমাদের কার উচ্চে আমি দেশ সেবা কম করি না। To serve the nation means to work for the good or success of one's country. Business, house, independence. I had to earn all that at the same time. ব্যবসা, বাড়ি, ঘর, স্বাচ্ছন্দ্য সব আমাকে সঙ্গে সঙ্গে অর্জন করতে হয়েছে। No, I don't want to keep any relation with a boy like you. না না, তোমার মতো সেন্টিমেন্টাল ছেলের সঙ্গে আমি কোনো সম্পর্কই রাখতে চাই না। Shame. With an ex-jail inmate. ছি, ছি। একজন জেল ফেরত কয়েদির সঙ্গে And moreover, of fixed Kalyani's marriage elsewhere. আর তাছাড়া আমি কল্যাণীর বিবাহ অন্যত্র ঠিক করে ফেলেছি। With the son of the landlord of Rajpur. রাজপুরের জমিদারের ছেলে। I guess you've become Roy Bahadur. আপনি সম্প্রতি রায় বাহাদুর হয়েছেন না? So what? So what? No, I saw it on the nameplate outside, so. না মানে বাইরের নেম প্লেটে দেখলাম তাই। Are you humiliating me? তুমি আমাকে বিদ্রুপ করছো। Get out. I said get out. Welcome. আসুন, Come inside. ভিতরে আসুন। Be seated. বসুন। So then, how come at this poor man's place? তারপর হঠাৎ গরিবের বাড়িতে কি মনে করে? How come? Used to ask about the reason for something. I myself have come to apologize to you for whatever happened last time, no to. গতবার যা হয়ে গেছে তার জন্য আমি নিজে তোমার কাছে মাপ চাইতে এসেছি। Apologize to say that you are sorry for something that you have done. Oh, about that invitation matter. ও সেই নেমন্তন্নের ব্যাপার।
All right, as you've come so. I'll request my wife. ঠিক আছে, আপনি যখন এসেছেন তখন আমার স্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব। But you know what, Mr. Devnarayan? Well, your coming here is your greatness. তবে কি জানেন দেবনারায়ণ বাবু, অবশ্য আপনার এখানে আসাটা আপনার মহত্ব। Your greatness meaning your high rank, status, or quality. But whatever you people did last time was right. কিন্তু গতবারে আপনারা যেটা করেছিলেন সেটা ঠিকই করেছিলেন। Because now the society runs on the basis of money. কারণ এখন সমাজ চলে টাকার মাপে। Runs on, operates or functions by using something. On the basis of, according to, or depending on something. As per that basis, you people and we belong to different species, different race. সেই মাপে আপনারা আমরা পৃথক জাতি পৃথক বর্ণ। As per that basis, according to that standard. Hence, it is not right for us to mix up, come and go, eat and dine together. কাজেই আমাদের একসঙ্গে চলাফেরা, ওঠা বসা, খাওয়া দাওয়া এসব করা উচিত নয়। Mix up means to associate with people from different social groups. Come and go, visit each other frequently. Eat and dine together, share meals with each other. Will you fight with us? Did you think of the consequence? তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করবে? তার ফলটা ভেবেছো? Are you determined to dispute with us? আপনিও কি মাপ চাইবার ছলে আমাকে সাবধান করে দিতে এসেছেন? To dispute with someone means to have a disagreement or argument with them. To be determined to do something means to have a firm or fixed purpose to achieve it. You are insulting me, no to. বাড়ি থেকে তুমি আমাকে অপমান করছো নাকি? Please don't mind anything. I forgot that you're my guest. ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক, কিছু মনে করবেন না দেবনারায়ণ বাবু, আমি ভুলেই গেছিলাম যে আপনি আমার অতিথি।